Jnana nirdhuta kalmasha. Отново текста. Когато разумът, умът, вярата и подслонът на човек са установени във Върховния, той се пречиства изцяло от съмнение с помощта на пълното знание и поема направо пътя на освобождението. This verse is about purification of the heart. Този стих се отнася до пречистването на сърцето. Now, many people, especially in the West, they don't identify all of these items, 4 items mentioned here, with the heart. Много хора, особено тези, които са на Запад, споменатите 4 неща в този стих, те въобще не ги отнасят към сърцето. The 4 items are the buddhi, the intellect, atmana, which means mind here, and then nishta, faith, parayana, shelter. 4 неща са буди, интелекта, атма, умът, нища, вярата и подслонът на човек. We in the West tend to think of buddhi or intellect and mind as being situated up here in the head. На Запад ние хората мислим, че интелекта и умът са тук в главата. And faith and refuge, yes, that we assign to the heart. А вярата и убежището ние посочваме сърцето. And sometimes there's talk of intellect and mind being masculine qualities, and faith and taking shelter being feminine qualities. И много често се говори за това, че разумът, ума са обикновено качества, предимство на мъжа, на мъжката форма, а пък вярата и подслона са качества на жените. Yin and yang. Yin и ян. And also among devotees, sometimes there's a conception that Krishna consciousness is something very rational, intellectual. Дори между преданните има такива мнения понякога. Кришна съзнание е нещо много интелектуално, рационално. And faith and this shelter, that's more sentimental. А вярата и подслона, това е нещо много сантиментално. So the two groups seem often to be divided from one another. Често се вижда как двете групи, тези категории са раздалечавани, разграничавани една от друга. You see, there are some who think that success in spiritual life very much depends on the state of the mind and the intellect. Много хора, които мислят, духовния напредък е много свързан с развитието на интелекта и ума. That you must understand everything properly. Вие трябва да разберете всичко по правилния начин. And your life should be ordered systematically according to the rational presentation of the Shastras. И вашият живот трябва да е подреден много рационално според наставленията на шастрите. And as far as a sense of faith and shelter, well, you can't really trust that, at least not now. А по отношение на вярата и подслона, такива личности казват, на тези неща не може да се довериме, поне за сега. Because we're polluted by material sentiment. Ние сме замърсени от материалните чувства. And so this whole emotional realm, you can't trust it. Тази реалност на емоциите не може да й се вярва. And then there are those who have the opposite view about spiritual life. Има такива, които имат точно обратното виждане за духовния живот. And there was one ashram in India. You know, in ashrams, just like here, you leave the shoes outside. So there was an ashram, and on this gate there was a sign that said, "Shoes and minds should be left here." Има един ашрам в Индия, който съм виждал, подобен на ашрама тук, но там над врата, точно в входната врата, пише обувките и умовете се оставят тук. So, according to this point of view, the mind and the intellect, that's dry and impersonal. За тях умът и интелекта са нещо сухо, имперсонално. And is manipulative. Нещо, което може да се манипулира. And just gets in the way. И просто ни отклонява от пътя. And we should cultivate the emotions, faith,
shelter, refuge. Трябва да култивираме нашите чувства, нашата вяра, нашето убежище. You see? But this verse, spoken by Lord Krishna, is bringing all these together. В този стих Кришна събира всичките тези неща. And we're learning here that intelligence, mind, faith, refuge, they all originate in the heart. И ние научаваме, че източникът и на разумът, имът и вярата и подслонът е в сърцето. Because they're all aspects of one thing, chaitana or consciousness. Защото всичките те са аспекти на едно и също нещо. Четане или съзнанието. And the seat of consciousness in this body is not actually the brain. И семето на съзнанието не е мозък, but it's the heart. а е в сърцето. We can just use as an example a computer. Можем да използваме за пример компютъра. So when we look at a computer, what is the aspect of the computer that grabs our attention? Кой аспект на това устройство компютъра привлича първо вниманието ни? It's the display screen. Това е екрана. You see? But that is not actually the seat of the computations. Но това не е семето, източника на операциите, които се извършват. That's what we work with. That's what we see. Това, с което работим, това е, което виждаме. But the heart of the computer is the microprocessor, which is deep inside somewhere. На сърцето на микрокомпютър е някакъв микропроцесор, който е някъде много навътре скрит. Mm-hmm. So similarly, in our brain, the thoughts are projected. В нашият мозък мислите са прожектирани. Mm-hmm. And so we may think that this is where consciousness resides, up here. Ние може да си мислим, ето тук се намира съзнанието, тук горе. But the thoughts, the intellectual abstractions, all these things actually are being projected into the brain from the heart. Но всички мисли, всички интелектуални абстракции, те са прожектирани от сърцето към мозъка. And the heart is of course also the seat of our emotional life. И сърцето, разбира се, семето на нашия емоционален живот. And these two aspects, the reason and the emotions, should not be separated. И всъщност тези две различни части, всъщност разума и чувствата не трябва да бъдат разделени. Rather, they should all be invested, as this verse is saying, they should all be directed to the Supreme, to Krishna. По-скоро всичките трябва да бъдат вложени, трябва да бъдат използвани, наслужени към Върховния, насочени към Кришна. In this verse, the word tat is used again and again. В този стих думата тат е отново и отново използвана. So tat, or in Sanskrit, or sorry, that's Sanskrit, tat, or in English, that, or whatever it is in Bulgarian, that refers to the Supreme, Om Tat Sat. So tat refers to Supreme, to Krishna. Тат се отнася до Върховния, до нещо. А тат означава това, към Върховния, към Кришна. So tat buddhayas, the intellect should be engaged in Krishna. Интелигентността трябва да се използва за Кришна. So we should know, in other words, bringing this class together with the thoughts we've been discussing in the earlier classes, we should know who is the true object of love. Следвайки нишката на мисълта, която проследихме предишните класове, ние трябва просто да разберем кой е обекта на нашата любов. This is how you can see reason and intellect must go together. Reason and emotions must go together. Затова ние трябва да видим разума и чувствата трябва да вървят заедно. The emotional life is searching for love. Емоционалният живот е търсене на любовта. We all are thirsty for intimacy. We need it. Всички ние търсим, всички ние се нуждаем от интимност, от близост.
this thirst is driving everyone on in this world into the arms of friends and lovers. Жаждата, тази същата жажда тласка всеки в ръцете на любовници и приятели в този свят. But the problem is that this search, this emotional search for love, is blind. Проблемът е, че това емоционално търсене на любовта е сляпо. You see, we follow blind feelings. Ние следваме слепи чувства. So this is why it's so important to engage the intellect in the Supreme, because, as the verse says, jnana nirdhuta kalmasha. Transcendental knowledge cleanses the heart of misgivings. Misgivings means misunderstandings. Затова е много важно да ангажираме интелекта си в служене на Бога, защото трансценденталното знание разкрива и унищожава всички неразбирания, всички обърквания. Earlier in the third chapter, Lord Krishna has explained Avritam Jnana Metena Jnanino Nitya Vairana, that the soul himself is Jnani, is the knower. В трета глава по-рано Кришна казва, че самата душа е този, който знае. It is our nature to be in knowledge. Нашата природа е да имаме знание. Of ourself as pure spirit. За себе си като духовни същества. And of Krishna as the supreme spirit and the supreme object of love. И за Кришна като върховният дух и върховният обект на любовта. And our only real lover. И нашият единствен любовник, този, който ни обича. The beloved of the soul. Е любимият на душата. That is actual knowledge. Това е истинско знание. But Avritam Jnana Metena, this knowledge gets covered. Но това знание е покрито. By Nitya Vairana, the eternal enemy of the soul. От вечния враг на душата. And what is that? Kama Rupena. The eternal enemy is the forms of lust. Вечният враг на душата са формите на похотта. And what is lust? We were explaining yesterday in the Gita class that lust is a perversion of love. Какво е похотта? Обяснихме на вчерашния клас. Това е извратена любов. When the spiritual senses are stunted by ignorance. Когато духовните сетива са блокирани от невежество. And we can't see Krishna. И не можем да видим Кришна. We see only Maya. Ние виждаме само Майя. Then that stunted experience is where lust flourishes. That relationship with matter instead of Krishna is where lust flourishes. Този наш ограничен опит в отношенията ни с Майя и липсата на съзнание за Кришна, похотта процъфтява. So, the eternal enemy, lust, then pollutes our emotional life. Вечният враг на живото същество, похотта, тя просто замърсява емоционалния живот. And we go seeking shelter in that which cannot give us actual shelter. И ние търсим подслон в това, което не може да ни даде истински подслон. In this way, in the material world, emotional relationships are very cheap. Затова в материалния свят чувствените връзки са много ефтини. See, a material emotional relationship is a cheap and easy way of trying to satisfy our need, our deepest seated need for love. Тези ефтини чувствени материални връзки са някакъв опит да надежда да удовлетворим дълбоките си търсения на любовта. And all we succeed in doing in these material emotional relationships is wounding others, hurting others, and hurting ourselves. Най-много какво може да направим чрез тези чувствени материални връзки? Да объркаме останалите и да ги нараним, и те да наранят нас. Because we are blind. Защото ние сме слепи. You see? We're all blind and groping for love in an ocean of ignorance. И ние всички сме слепи, но просто жадуваме за любов в един океан от невежество.
Two people may come together for the purpose of sharing love, but they don't even know who they really are. Хората се събират, искат да споделят любов помежду си, но те просто не знаят кои са те. They can only see the external, temporary, material body. Те могат да бъдат външното, временно, материално тяло. They cannot see the soul. They cannot see the needs of the soul. Те не могат да видят душата и нейните нужди. So tad buddhayas, to intellectually know that Krishna is the true object of love is very, very important, also for our emotional life. Да разберем чрез интелекта си, че Кришна е истински обект на любовта, е много важно дори за нашия емоционален живот. And then tad atmanas, this means those whose minds are always in the supreme. Тези, чието умове са винаги във върховния. Because you see, the mind is the place of taste. Умът е мястото на опитване на вкусове. The mind is where we experience that something is good or something is bad, something is nice, something is not nice. Умът е полето на дейности, където ние приемаме нещо с добро, лошо, хубаво или лошо. And this is why the mind becomes attached to certain objects and repelled by other objects. И умът е привлечен от едни обекти и се отблъсква от други. So, the mind should follow the intellect. Умът трябва да следва интелекта. The intellect should be situated in the supreme. Интелигентността трябва да е установена във върховния. In Krishna. В Кришна. And the mind then will naturally find its taste, the taste for which it is always anxious, in Krishna. И умът естествено ще намери вкуса, който винаги е търсил. Вкусът за Кришна. And as we all know, I was explaining last night the method by which this taste is experienced. И както говорих предишната вечер, методът, чрез който този вкус наистина може да се изпита. So we have the chanting of the holy name, hearing and chanting Krishna Katha to invoke that experience. Ние имаме възпяването на святите имена, възпяване и слушане на Кришна Ката, за да пробудим този опит. Това... And that experience of Krishna is relished in the association of devotees. И познанието за Кришна се изпитва само в общуване с преданодадени. I quoted that verse yesterday. Satam prasanga mama sam viryo how does it go? Bhavanti hrit karna rasanayana kata. So in the association satam prasanga, in the association of devotees, then the topics of Krishna Katha, become intensely relishable. Rasayana means very tasty to hrit karna, to the heart and to the ear. И в този прекрасен стих се казва, че темите за забавлението на Кришна са вкусвани в обществото на преданодadaните. Тогава те са много, много сладки, много вкусни за ухото, за слуха и за сърцето. So therefore, tanishta, those whose faith is only meant for the supreme, this faith, adau shraddha tata sadhu sangha, this faith actually begins within the association of devotees. И после там нища, вярата, за която става въпрос, тя се пробужда единствено и само в общуване с преданодадени. This is where faith is strengthened in the association of sadhus. Вярата може да стане силна единствено в общуване с садус. And tatparayana. This leads to taking full shelter in Krishna. И всичко това води до татпараяна, приемане на пълен подслон в Кришна. Yesterday we were reading that matchita matkata prana bodhayantas parasparam. So it's explaining there how the life and soul of the devotees is Krishna.
Вчера четохме и този текст, който беше цитиран току-що, и знаем, че сърцето и душата на преданните е Кришна. And this fact is experienced when the devotees enlighten one another, enliven one another with topics of Krishna. И този факт бива изпитван, когато преданните се просветляват един друг за Кришна. So, by engaging these four aspects of the heart, Чрез ангажирането на тези 4 аспекта на сърцето, in Krishna, then gachanti apuna avritam. Then one proceeds on the path of liberation. This is progress. За Кришна, тогава наистина това е пътя към освобождението, това е прогрес. The more we know that Krishna is the only object of love, колкото повече ние знаем и разбираме, че Кришна е единственият обект на любовта, the more pleasure our mind is taking from association with Krishna, умът ни изпитва повече удоволствие от общуването с Кришна, the more faith we have in Krishna and Krishna's devotees, повече вяра ще имаме в Кришна и преданните на Кришна, the more surrendered we are to Krishna, then the more we are advancing. По-отдадени ще сме на Кришна и повече ще напредваме. And jnana nirdhuta kalmasa. In this way, the dirty things of the heart, the covering of lust, is washed off. И тогава всички замърсявания в сърцето, всички покрития на похота са измити оттам. And it's by the removal of this covering, as I was saying yesterday, that we attain actual intimacy. И чрез премахването на тези ненужни наслагвания, ние си спечелваме интимността, близостта. Into me see. Както стихме, да видя в теб. Seeing into the heart. Да видим сърцето. Of myself and others. В моето сърце и сърцата на другите. And finding in the heart of myself and everyone else the soul and Krishna. И да намери в себе си, в моето сърце и сърцата на другите, душата и Кришна. That is intimacy. Това е интимност. And that is what we need. We need to attain intimacy. Това, от което ние се нуждаем. Ние имаме нужда от близост, от интимност. Otherwise, there'll be no satisfaction in emotional life. Иначе нямаме удовлетворение в емоционалния живот. And then we get these questions, like we've been getting. Devotees asking, how can I feel like I'm actually loved, like I actually have shelter in this Krishna consciousness movement? И затова се чуват въпроси, които днес аз чух много. Как може човек да се чувства, че е обичан, че има своето място в Христос за Кришна съзнание? So the answer is, it is to be attained, this sense of loving shelter, by this process of purifying the heart. Тези любовни взаимоотношения се постигат чрез този процес на пречистване на сърцето. Because this is the method of intimacy. Защото това е метода на интимността. Krishna is the actual and true object of our love. Кришна е истинския обект на нашата любов. And he reveals himself to us by this process. И той ни се разкрива чрез този процес. So, tad buddhayas tadatmanas tad nishtash tad parayana gachanti apuna avritam jnana nirdhuta kalmasha. It's a very nice formula for the development of love of God. Това е една прекрасна формула за постигане на любовта към Бога. Are there any questions? Има ли някакви въпроси? Yes. Some people say
this love of God can be attained only through the love to the people first. How we can answer even between the some gods, I heard many times. I mean, God is far away, and first show love, your love for people, feed them, and give them to us. This is first the needful. You want to translate that? Моят въпрос е, много хора ми казват, любовта към Бога, но Богът е далече. Как ще постигнете, ако първо не покажете любовта си към хората? Да ги нахраните, да ги облечете, най-необходимите неща. После мислете за помощ. Как да им говорим? Yeah, this is a kind of humanistic idealism. Това е вид хуманитарен идеализъм. So they think that the search for the Lord is not very important. Те всъщност мислят, че търсенето на Бога не е толкова важно. Or is secondary. Или че е второстепенно. What is primary is to attain perfection in human affairs. Какво е важно за тях? Да постигнем съвършенство в човешките си работи. Attain some ideal in human relationships. Някакъв идеал в човешките отношения. But what they're not understanding is that the very notion, the very concept of ideal emanates from the transcendental platform. Но те не знаят, че самата идея, този самият идеал, самата концепция за общество идва от трансцендентална платформа. In writing my last book, I looked at one book written by an atheist moralist. Пишейки последната си книга, аз прегледах една книга на един моралист атеист. So he was proposing exactly this, that what is important in our life is to attain ideal relationships with other people, an ideal society. Той точно това предлагаше в своята книга. Ние първо, от което се нуждаеме, да създадем съвършено хармонично общество и съвършени отношения между хората. And because he was an atheist, he said, and to strive for God is a waste of time. И понеже, разбира се, този атеист казва, да се стремите към Бога е губене на време. But then he went on to admit, because being an intellectual, he was trying to be very consistent. Но той, тъй като интелектуалец, постарал да бъде последователен и признаваше. So what he said, he admitted that what I'm saying, that we should come to an ideal of human relationships, a better society, like that. He admitted that this is actually also a non-material absolute. Той обаче в крайна сметка книгата си признава, че това по-добро съвършено човешко общество всъщност представлява нематериален абсолют. Because what I'm speaking of is not the way things are. Защото това, за което аз говоря, не отговаря на реалното състояние в момента на нещата. You see, that's the material world. Това е материалният свят. The way things are. Нещата такива, каквито са. And I'm speaking of the way I think things should be. Аз говоря за нещата такива, каквито трябва да бъдат. And in the whole history of the world, things have never been as they should be. Обаче в цялата история на света нещата никога не са били такива, каквито трябва да бъдат. Идеални. So this is also a kind of transcendental, hope. Това е също вид трансцендентална надежда. And then he even went on to say, I admit that that I don't want to die, and I would very much like to go on forever, surrounded by people that I love. И той продължава да пише своята книга. Аз признавам, че не искам да умра. Аз искам да продължа вечно да живея сред личностите, които обичам. So he admitted, he was very honest. I can't help but think in this idealistic way.
Той обаче достатъчно честен и си признава. Всъщност не мога да помогна. Това е всъщност идеализъм. But then his conclusion is, but these hopes cannot be realized through religion, through God. You know, close the door on that. So this was just his prejudice. You see, he had chosen to be an atheist, so he had to make that conclusion. That it's hopeless to try to seek these things through God. И в крайна сметка обаче прави заключение на книгата, в която тъй като атеист казва, в крайна сметка всичко това, за което говорим, не може да се постигне чрез религията или чрез връзката с Бога, защото той самият е избрал да бъде атеист. Because there is no God. Защото той каза, няма Бог. So we should try for these things in the world of man. И ние трябва да постигнем всичко това в това човешко общество. Knowing that we will also not attain it. Знаех, че ние също няма да го постигнем. But it's more realistic to try for it in the world of man. That was his conclusion. Но неговото заключение било, че все пак по-реалистично има някаква надежда в човешкото общество това да се постигне. So, I found his conclusion to be rather hopeless. Аз обаче намирам неговите заключения по-скоро за безнадежни. It's hopeless idealism. Това е безнадежен идеализъм. So, but at least he was admitting that ideals, this yearning for perfection, is coming to us from something higher than just the world of the senses. Но той поне беше достатъчно честен и признаваше, че поне стремежът към съвършенство и тези идеали идват от някакъв по-висш свят, който извън сетивата. So the logic of Krishna consciousness is that yes, perfection ideals are attainable, but again, tad buddhyas tadatmanas tad nishtash tad parayana. We have to then direct our intellect, our minds, our faith, our refuge to that absolute transcendental position. Но логиката на Кришна съзнание е следната. Възможно е да се постигне този съвършен идеал, но как се казва в този стих, ние трябва да посветим всичко на тази трансцендентална абсолютна реалност. And there we will find what we are looking for. И тогава ще намерим това, което търсим. So, just from the point of logic, that makes much more sense. Просто от гледна точка на логиката това е много по-разумно, по-приемливо. Okay. Anything else? Yes? In the back there. Това е толкова съвършено. Форма на екстаз или в невежество? Да. Може някой да даде този въпрос. Doesn't understand. The question is not understandable. So. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Ki jai.
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Shri Shri Gaur Nitya. Confuse the term Paramahamsa, confuse these things. Paramahamsa also means a perfect, always in perfect situation, understanding of everything. Perhaps maybe someone can confuse these two terms, Paramahamsa, consciousness, and this ideal of a perfect society. Because Paramahamsa is always considers that he is living in a perfect situation. And what's the difference? Yeah. Well, Paramahamsa means one who is like a swan. Парамахамса означава този, който е като лебед. Swan can drink from a mixture of milk and water, taking the milk and leaving the water. От смес от вода и мляко Парамахамса може да извлече само млякото. So similarly, our life in this material world is a mixture of spirit and matter. Животът ни в този свят е смес от дух и материя. So Paramahamsa is one who lives in this world spiritually. Парамахамса е личност, която живее в този свят, но духовно. He himself exists on the platform of pure spiritual consciousness, Krishna consciousness. Той е на платформата на чистото съзнание, на чистото Кришна съзнание. And he sees everyone else as spirit soul, not as their bodies. Той вижда всички като духовни същества, не като тела. And he relates to them as soul, soul to soul. И той взаимодейства с тях, има взаимоотношение като душа с душа. This is Paramahamsa. Това е Парамахамса. Now, this idealistic conception of a perfect society is what I was referring to as the godless conception. Тази идеалистична концепция за съвършеното общество си има предвид, тя е без Бога тази концепция. Srila Prabhupada said, kingdom of God without God. Шрила Прабхупада каза, царството на Бога без Бога.
we need not consider. Ние въобще не може сравнение да направим между тези. Okay. So I'll stop here, and we have class this evening. Yes? Yes. Okay. RT at 7 and class at 7:30. The class will be in another place, in the Dukov place. Okay. You can say it. Ще бъде програмата вечерта на Дундуков. It will start 6 o'clock. 6 часа. Okay. I'll be there is done at 6. I'll be there is done at 6 o'clock. Okay. All right. And also we have Harinam tomorrow. Harinam tomorrow. Yeah. All right. Srila Prabhupada ki jai. Jai Sухотра Махараджа ki jai.